Hare Krishna, very dear devotees, welcome back to our ever ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндаванадхамы. I'm addressing you from the Baltic Sea coast in Poland from our festival tour. We only have 2 days left of our summer tour. Я обращаюсь к вам с Балтийского побережья Польши, с нашего фестивального тура. Нам осталось только 2 дня нашего фестиваля. It's been a very successful summer. Это лето было очень успешным. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarani. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Прабхупаде. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 40. Итак, мы продолжаем нашу мини-серию лекций на тему «Стимул для экстатической любви». Это будет часть 40-я. In this lecture, I would like to continue our discussions on betel leaf in Krishna's Vrindavan pastimes. В этой лекции я хотел бы продолжить наше обсуждение о листе бетеля в играх Кришны во Вриндаване. Now, in our previous lecture on this subject last week, we discussed in detail how Lalita Sakhi is in charge of the service of making and offering betel leaves to Shri Radha and Krishna. В нашей предыдущей лекции на эту тему мы подробно обсудили, как Лалита Сакхи отвечает за служение, изготовление и предложение листьев бетеля Радхи и Кришне. You may remember, in fact, she has her own garden where she grows betel leaves, and she herself stands next to the divine couple during the famous Rasa dance with the golden box filled with betel. На самом деле у нее есть свой сад, где она выращивает бетель, а сама она стоит рядом с божественной четой во время прекрасного танца раса с золотой шкатулкой, наполненной бетелем. I also mentioned that pastimes involving betel leaves and Vraja Lilе are almost too numerous to count. Мы также упомянули, что игр с участием листьев бетеля во Враджа Лиле слишком много, чтобы сосчитать. Although last week we recounted one pastime where the cowherd boys and Krishna enjoy betel at lunchtime in the pastures of Vrindavan. Мы рассказали об одной игре, где мальчики-пастушки и Кришна наслаждаются бетелем за обедом на пастбищах Вриндавана. And just this morning I read about a similar outing with Krishna and his friends. И как раз сегодня утром я читал о похожей прогулке Кришны и его друзей. This time their luncheon began. As their luncheon began, the boys raided each other's lunch packs and joked amongst themselves and begged for a morsel of food that Krishna had tasted. На этот раз, когда начался их обед, мальчики лазили по упакованным обедам друг друга, шутили между собой и выпрашивали щепотку еды, которую вкусил Кришна. One boy said, "Dear Gopal, no doubt you have attained mystic powers as a result of Mother Yasoda's cooking. Otherwise, what difference is there between you and us? So don't be stingy. Give us a bit of your lunch, so we can also kill demons. That way we can save you the trouble." Один мальчик сказал: «Дорогой Гопала, без сомнения, благодаря стряпне матушки Яшоды ты обрел мистические силы, иначе какая разница между тобой и нами? Так что не скупись, отдай нам немного своего обеда, чтобы мы тоже могли убивать демонов. Так мы сможем избавить тебя от этих проблем». So everyone applauded those words and they reached out for Krishna's remnants. Все поддержали эти слова аплодисментами и потянулись к остаткам еды Кришны. So it's described that after filling their bellies, the boys drank from a nearby pond, and then they rested in the shade of a tree while some boys fed Krishna betel while massaging his lotus feet, and they cooled him with a peacock fan. Наевшись, мальчики попили воды из соседнего пруда, а потом отдохнули в тени, в то время как некоторые мальчики кормили Кришну бетелем, массировали его лотосные стопы и охлаждали его, омахивая павлиньим веером. That Krishna enjoys betel leaf is confirmed by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Gita Vali Bhoga Artik at Surabhi Kunj. То, как Кришна наслаждается листьями бетеля, подтверждено Шрилой Бхактивинодой Такуром в его Гитавали, в песне Бога Арати в Сурабха-кунджи. He writes, Jambula Rasala Ane Tambula Masala
taha kye Krishna Chandra Sukhi Nidra Gela. Krishna's servants named Jambula and Rasala provide betel nuts dressed with fancy spices. Chewing the tambula, Krishna Chandra then happily goes to sleep. Здесь поется: слуги Кришны по имени Джамбула и Расала приносят орехи бетеля, приправленные изысканными специями. Пожевав тамбулу, Кришна Чандра счастливо засыпает. So there again we hear the word tambula. Итак, снова прозвучало слово тамбула. And remember that tambula is betel nuts and spices wrapped in betel leaves. Мы помним, что тамбула – это листья бетеля со специями, завернутые вместе. Now in Brihat Bhagavatamritam by Srila Sanatana Goswami, in 3.6.140, it's described that once in Nanda Maharaj's palace, Radha and the gopis were serving betel to Krishna. В Брихат Бхагаватамрити, том 3, глава 6, текст 140, описано, что однажды во дворце Махараджи Нанды Радха и Гопи подавали бетель Кришне. Srila Sanatana Goswami writes as follows. Шрила Санатана Госвами пишет: Skillful Radha had made tambula and wrapped it into packets and offered them to Krishna by placing them into his mouth, and Chandravali and Sri Lalita playfully massaged his lotus feet. Здесь говорится, что искусная Радха сделала тамбулу, завернула ее в свертки и предложила их Кришне, положив его в рот, а Чандравали и Шри Лалита игриво массировали его лотосные стопы. Then in verse 141, Sanatana Goswami writes, Затем в стихе 141 Санатана Госвами пишет: The gopis divided the various services amongst themselves. Some took up yak-tail whisks, others held boxes in a row with more tambula, others had several vessels for catching the falling remnants of the tambula, and others carried large pots of fresh water. Здесь Санатана Госвами пишет, что гопи разделили между собой различные виды служения. Одни взялись за метелки с хвоста яка, другие держали в ряд шкатулки с тамбулы, у других было несколько сосудов для падающих остатков тамбулы, а некоторые несли большие горшки с пресной водой. Then in verse 143, Sanatana Goswami describes how each gopi got the remnants of Krishna's betel. Затем в стихе 143 Шрила Санатана Госвами описывает, как каждая гопи получила остатки бетеля Кришны. He writes as follows. Он пишет: Krishna served by all those gopis, their hearts melting in great affection for him, responded by giving to each one, unseen by the others, the prized remnants of his chewed betel. Кришна, которому служили все эти гопи, сердца которых таяли от великой любви к нему, в ответ дал каждый из них, невидимо для других, ценные остатки своего пережеванного бетеля. As I mentioned last week, I didn't know much about betel leaves or betel nut before I did some research here. Как я уже говорил на прошлой неделе, я не так много знал о листьях бетеля вообще до тех пор, пока не начал исследования на эту тему. But as you can see, it's a very integral part of Radha and Krishna's pastimes in Vrindavan. Но, как вы можете увидеть, это является очень важной и сокровенной частью игр Радхи и Кришны во Вриндаване. And recently I read in the second half of Rupa Goswami's Vigdagda Madhava that sometimes Krishna sends his flower garland, known as Mukhalit Hara, meaning a fated garland, as well as half-chewed betel nuts to Srimati Radharani by way of gopi messengers. И недавно я прочитал во второй половине Видакта Мадхавы Рупы Госвами, что Кришна иногда посылает свою цветочную гирлянду, известную как Мукулитхара, значит, выцветшая гирлянда, и наполовину пережеванные орехи бетеля Шримати Радхарани, через посыльных гопи. Rupa Goswami writes, this makes Sri Radha more than happy and causes her to dance in bliss. Рупа Госвами пишет, это делает Шри Радху более чем счастливой и побуждает ее танцевать в блаженстве. Just to get a garland worn by Krishna, просто получив гирлянду и орехи от Кришны, as well as the remnants of the betel nuts that he's chewed. Пережеванные орехи бетеля, которые он жевал. And conversely, Krishna enjoys tasting the betel nuts enjoyed by Srimati Radharani. И также происходит наоборот. Кришна наслаждается вкусом орехов бетеля, которыми наслаждалась Шримати Радхарани. This is described by Srila Raghunath Das Goswami in his Dankeli Chintamani, verse 61. Это описывает Шрила Рагуната Дас Госвами в его Данакели Чинтамани, стих 61. Krishna says to Radha,
Кришна говорит Радхе: For the aromatic betel nuts enthusiastically dancing with playful happiness on the stage of your mouth, you must pay a toll of sending them to dance in my mouth. За ароматные орехи бетеля, восторженно танцующие с игривым счастьем на сцене твоих уст, ты должна заплатить дань, отправив их танцевать в мои уста. In a similar scenario, Rupa Goswami writes in Padyavali, verse 2, that sometimes Krishna enjoys the remnants of tambula juice from Sri Radha's lips. Согласно схожему сценарию, Шрила Рупа Госвами пишет в Падьявале стих 2, что иногда Кришна наслаждается остатками сока тамбулы с губ Радхи. He writes, Namo Nalina Netraya Venu Vajja Vinodine Radha Dara Shuddha Pana Shaline Vana Maline. Very beautiful. I offer my respectful obeisances to Sri Krishna, whose eyes are as beautiful as lotus petals, who delights in playing the flute, and who drinks the nectar dripping from Sri Radha's lips, and who wears a garland of forest flowers. Звучит прекрасный стих: «Я в почтении склоняюсь перед Шри Кришной, чьи глаза прекрасны, как лепестки лотоса, кто наслаждается игрой на флейте, кто пьет нектар, стекающий с губ Шри Радхи, и кто носит гирлянду из лесных цветов». All glories to the betel leaves in Vrindavan, Вся слава листьям бетеля во Вриндаване, who increase the loving sentiments of Radha and Krishna. которые увеличивают любовные чувства Радхи и Кришны. That's what they're there for. They increase the loving sentiments of the divine couple. Они служат именно этой цели, они усиливают любовные чувства Радхи и Кришны. And that's a transcendental intoxication. И это трансцендентное опьянение. I also found a reference that Radha and Krishna's maidservants, the gopis, often enjoy betel leaves themselves, again as a stimulation for ecstatic love of Krishna. Я также нашел ссылку на то, что служанки Радхи и Кришны, гопи, часто сами наслаждаются листьями бетеля в качестве стимула экстатической любви к Кришне. However, I also read that when some of those gopis requested Katyayani to have Krishna as their husband, Vrindadevi, who along with Purnamasi arranges the Vrindavan pastimes, demanded that they follow a certain vow for 1 month. Однако я также читал, что когда некоторые из них попросили Катьяяни, чтобы Кришна был их мужем, Вриндадеви, которая вместе с Пурнамаси устраивает игры Вриндавана, потребовала, чтобы они соблюдали определенный обет в течение 1 месяца. She said as follows, Она сказала, Vrinda to the gopis, Вринда, обращаясь к гопи, not to chew betel, не жевать бетель, massage their bodies with oil, массировать тело маслом и не наносить масло на волосы. or apply oil to their hair for 1 month. Они должны были вставать еще затемно, покидать свои дома за 4 данды до восхода солнца, They had to rise while it was still dark, вставать затемно, leave their homes for 4 dandas before sunrise, вставать за 4 данды до восхода солнца, walk to the Jamuna, идти к Ямуне, bathe in the river, омываться в реке, worship Katyayani, поклоняться Катьяяне, chant their mantras, воспевать свои мантры and then return home. и затем возвращаться домой. So I thought it was interesting. She said, no betel nut for this month. Как интересно отметить, что она запретила им жевать бетель в течение месяца. And as we mentioned last week, there are many devotees who desire to be part of these ecstatic betel leaf, betel nut pastimes. И как мы упоминали на прошлой неделе, есть много преданных, которые желают быть частью этих экстатических игр с листьями бетеля или орехами бетеля. We mentioned a few of them last week. На прошлой неделе мы упомянули некоторых из них. But recently I discovered that our own very dear Bhaktivinoda Thakur, he prays for obtaining the service of giving tambula to Radha and Krishna in his Saranagati, 4th principle, Song 4, verse 10. И лишь недавно мы обнаружили, что наш дорогой Шрила Бхактивинода Тхакур молится о получении служения предложения Тамбулы Радхи и Кришне в его Шаранагати, 4-й принцип, песня 4, стих 10. He writes, Tambula saji kapura ani dhoibi more apana jani. After dressing packets of betel nuts and fetching the camphor, you will hand them to me, knowing me to be your very own. Он пишет, после обработки свертков с орехами бетеля и принося камфору, ты отдаешь их мне, зная, что я лично твой. He's addressing Radha and Krishna. Он обращается к Радхе и Кришне. And
Our hero, Srila Narottam Das Thakur, he prays for a similar service in Partana, Lalasa, Song 22. И наш любимый герой Шрила Нароттам Дас Такур молится о подобном служении в Пратхане, Лаласа, песня 22. Shakira Ajnaya Kabe Tambula Yogabha Shindura Tilake Kabe Donhake Paraba. When, following the gopis' orders, will I offer betel nuts to the divine couple? When will I draw artistic tilak markings in red sindur on the divine couple's foreheads? Hankering for that service. Он пишет: «Когда же, следуя указаниям гопи, я предложу орехи бетеля божественной чете, когда же я нарисую изящные тилоки красной синдурой для божественной четы?» Now here's something very interesting. The Skanda Purana describes in detail the origin of betel leaf. И вот очень интересный момент. Происхождение листьев бетеля упоминается в Сканда-Пуране, в игре «Пахтание молочного океана». It's there when the Skanda Purana is discussing the pastime of churning of the milk ocean. В части «Пахтание молочного океана» говорится, This took me a while to find. следующее описание, и я с большим трудом обнаружил его. Especially because we're so busy on this festival tour. В частности, поскольку мы очень заняты во время этого фестивального тура. But there in Skanda Purana it's described that after distributing nectar to all the demigods, the Mohini, incarnation of Lord Vishnu, gave the pot of nectar, the nectar pot, to Airavata, the elephant carrier of Lord Indra. Итак, в Сканда-Пуране говорится, что после раздачи нектара всем полубогам воплощение Мохини, Господа Вишну, дала горшок с нектаром Айравате, слону Господа Индры. And noticing that there were still a few drops left in the nectar pot, the king of snakes, Vashuki, took the pot from Airavata and took it to Nagaloka, the abode of snakes. Заметив, что еще несколько капель осталось в горшке с нектаром, царь-змей Васуки взял горшок у Айраваты и поместил его на Нагалоке, обители змей. And after some time, Vashuki, he noticed that a vine of beautiful green aromatic leaves had started growing inside the nectar pot. Через некоторое время Васуки заметил, что лоза с красивыми зелеными ароматными листьями начала расти внутри этого горшка с нектаром. And curious, he tasted the leaf and he found it to be divinely, extremely delicious. С любопытством он попробовал этот лист и заметил, что он очень вкусный. So he informed, Lord Brahma, the head of the demigods, and Brahma went to Lord Vishnu and, related the whole story, the whole pastime. Итак, он сообщил это главе полубогов, Господу Брахме, а Брахма отправился к Господу Вишну и рассказал ему эту историю. So then Skanda Purana says that Lord Vishnu called for his incarnation, like that. Lord Vishnu called for his incarnation, Dhanvantari, the physician of the demigods, you could say, and sent him to Nagaloka to check out this vine inside the nectar pot. Затем в Сканда-Пуране, представь себе, говорится буквально следующее. Господь Вишну призвал свое воплощение Дhanvantari, врачевателя всех полубогов, и отправил его на Нагалоку, чтобы проверить эту лозу в горшочке для нектара. And after testing the vine and its leaves, Dhanvantari concluded that the leaves of the vine were capable of treating many, many diseases. После этого, проверив лозу и ее листья, Дhanvantari пришел к выводу, что листья этой лозы были способны вылечить многие заболевания. So Dhanvantari, he gave his blessings to that leaf, that it would be known as Nagara Veli, meaning the leaf of the snakes. И Дhanvantari благословил этот лист, чтобы он был известен как Нагара Вели или лист змей. But he also gave a boon that poisonous snakes would never be able to tolerate the leaf. Он также дал благословение, что ядовитые змеи никогда не смогут терпеть этот лист. In Nagaloka, the snakes are not poisonous. А в Нагалоке змеи не ядовиты. Therefore, I discovered an interesting thing. Поэтому я обнаружил следующее очень интересное. That in ancient India, when workers would go into a forest to procure sandalwood from sandalwood trees, because poisonous snakes would often wrap themselves around the trunks of the sandalwood trees because of their intoxicating aroma of the trees, the workers would wear outfits of betel leaves, so the snakes wouldn't harm them while cutting branches from the trees. They knew about that boon that Dhanvantari gave.
Я обнаружил, что в Древней Индии, когда рабочие уходили в лес за сандалом, который добывается из сандалового дерева, так как ядовитые змеи часто обвиваются вокруг стволов сандаловых деревьев, из-за их опьяняющего аромата рабочие одевали одеяния из листьев бетеля, чтобы змеи не причиняли им вреда во время обрезки веток с деревьев. So as a result of that boon of Dhanvantari, betel leaves became the favorite leaf of the demigods. В результате благословения Дханвантари листья бетеля стали любимыми листьями полубогов. This is all very interesting. Это очень все интересно. I knew nothing about betel leaves. Я ничего не знал об орехах бетеля There's a verse in the Bible, seek and ye shall find. и листьях бетеля. Если погрузиться в исследование, то можно обнаружить много интересного. So our scriptures like treasure chests of nectar. Таким образом, наши писания подобны шкатулке с сокровищами. All glories to Skanda Purana. Вся слава Сканда Пурани. Now, according to the Mahabharata, when Yudhishthira and his brothers wanted to perform a Rajasuya Yajna before the great battle at Kurukshetra, Yudhishthira asked Arjuna to go to Nagaloka and procure the auspicious betel leaf to be used in a yajna. Так, например, согласно Махабхарате, когда Юдхиштхира и его братья хотели провести Раджасуя Ягью, Юдхиштхира попросил Арджуну отправиться на Нагалоку, чтобы добыть благоприятный лист бетеля для использования в ягье. Yudhishthira wanted to use it in the Rajasuya Yajna. Он хотел использовать его в Раджасуя Ягье. But when Arjuna arrived in Nagaloka, the king of the serpents, Vashuki, said he would only give a vine of betel leaves if Arjuna married his sister, Ulupi. Но когда Арджуна прибыл, то царь змей Васуки сказал, что только даст лозу и листья бетеля, если Арджуна женится на его сестре Улупи. So Arjuna agreed. He was a Khatri, he could marry many times, and he married Ulupi, after which Vashuki gave him a vine of betel leaf as a wedding present. Итак, Арджуна согласился и женился на Улупи, после чего Васуки дал ему лозу листьев бетеля как подарок на свадьбу. And some of the leaves were used in that Rajasuya sacrifice. И некоторые из его листьев были использованы для Раджасуя Ягьи. In the Upanishads, it's written that betel leaf is so auspicious because Indra and Shukracharya are present in the top portions of the leaf. В Упанишадах написано, что лист бетеля так благоприятен, потому что Индра и Шукрачарья присутствуют в верхней части листа. The goddess of learning and music, Saraswati, resides in the middle part of the leaf. Богиня обучения и музыки Сарасвати находится в средней части листа. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, resides in the lower part of the leaf. Лакшми Деви, богиня удачи, находится в нижней части листа. Lord Vishnu resides inside the leaf. Господь Вишну пребывает внутри листа. Lord Shiva and Kamadev reside on the back side of the leaf. Господь Шива и Камадева обитают на обратной стороне листа. Parvati, the wife of Lord Shiva, resides on the left part of the leaf. Парвати, супруга Господа Шивы, находится в левой части листа. Mother Earth, or Bhumi Devi, resides on the right part of the leaf. Мать Земля или Бхуми Деви находится в правой части листа. And the sun god Surya Narayan resides throughout the entire leaf of the betel. И Бог Солнца Сурья Нараяна пребывает на всем листе бетеля. Isn't that interesting? Интересно, не так ли? Another side note here. И еще одно примечание. I read that Marco Polo, the famous Italian explorer and writer, wrote in his book in the year 1271 about a city in India during his visit there like 800 years ago. Я читал, что Марко Поло, известный итальянский исследователь и писатель, писал в своей книге в 1271 году о городе в Индии во время его визита почти 800 лет назад. Listen to what he wrote Послушайте, что он пишет. while visiting this city in India. После посещения этого города He в writes, Индии, он пишет, all the people of this city, as well as the rest of India, have a custom of perpetually keeping in their mouths a certain leaf called tembul, he called it tembul, or pan, betel. все жители этого города, как и все остальной Индии, имеют обычай постоянно держать во рту некий лист, называемый тембул или пан, бетель. Isn't that interesting? Интересно, не так ли? Another note is that in Shastra it's mentioned who is allowed to eat betel and who is not allowed to eat betel. Интересно также отметить, что в шастрах упоминается, кому разрешено есть бетель, а кому нет.
Those who should not eat betel leaf are a brahmachari, celibate, a widow, a yogi, a sannyasi, a child below the age of 10, and a beggar. Лист бетеля нельзя использовать брахмачари, тем, кто держит целибат, вдовам, йогам, саньяси, детям младше 10 лет и нищим. Those who may eat betel are married men, young men, beautiful women, a king and queen, and royal attendants. The idea being that betel in the material world increases material desire, so they can eat it. А вот те, кому можно использовать бетель, это женатые мужчины, молодые люди, красивые женщины, царь и царица и царские слуги. Идея в том, что бетель в материальном мире увеличивает материальные желания. But remember, we concluded in our class last week by saying that devotees, Vaishnavas and Vaishnavis, they should avoid betel leaf altogether, even if it is Mahaprasad of the deities. We actually quoted Lord Chaitanya Mahaprabhu in that regard. Давайте вспомним, что на прошлой неделе, мы завершили нашу лекцию, сказав, что преданным вайшнавам и вайшнави вообще следует избегать листа бетеля, даже если это Махапрасад божеств. И мы обратились в этом случае к цитате из слов Шри Чайтаньи Махапрабху. So we'll finish here. И на этом мы закончим. Short class. Сегодня короткая лекция. Have to get out on Sankirtan. Мне пора идти на Санкиртану. But amazingly, we have enough material for another lecture on betel leaf next Friday. Но удивительно отметить, что на самом деле у нас достаточно материала на очередную лекцию о листе бетеля в следующую пятницу. It will be a rather short class like this one, as I'll be traveling next week, and we'll have to somehow fit the lecture in, but I'll do it for you. Это будет довольно короткая лекция, подобная сегодняшней, поскольку я буду путешествовать на следующей неделе, и придется как-то подстроить лекцию в расписание, но я это сделаю для вас. But here's a very nice, appropriate quote to finish for today. It's from Srila Bhaktivinoda Thakur's Jaiva Dharma, chapter 33, wherein he gives a beautiful description of Srimati Radharani. Ну вот вам прекрасная цитата для того, чтобы закончить сегодняшнюю лекцию. Она взята из книги Шрилы Бхактивинода Thakura «Джайва Дхарма», глава 33. He writes, Он пишет: An elaborate bath, the brilliant gem on her nose ring, a blue sari, the sash around her waist, plaited curly locks, dangling earrings, sandalwood paste smeared on her body, flower arrangements in her hair, a fine garland, a lotus flower joyfully in hand, chewing betel leaf, a dot of kasturi musk upon her chin, kajal mascara around her eyes, colorful designs painted on her cheeks, feet painted with red alata tint, and her brow decorated with tilak are the 16 shringars shining with divine splendor upon the person of Shri Radha. Там приводится такое описание Шри Радхи. Тщательное омовение, блестящий драгоценный камень на ее кольце в носу, синяя сари, пояс вокруг ее талии, украшенные кудрявые пряди, элегантно свисающие серьги, сандаловая паста, умощенная на ее тело, цветы, украшающие ее волосы, изящная гирлянда, цветок лотоса, радостно находящийся в руке, лист бетеля, который она жует, точка кастурии, мускуса на ее подбородке, каджала, тушь вокруг ее глаз, красочные узоры, нарисованные на ее щеках, стопы, украшенные в красный оттенок алата, ее лоб, украшенный тилакой, это 16 шрингар, блестящих божественным сиянием на личности Шри Радхи. So chewing betel leaf is one of the 16 shringaras shining with divine splendor upon the person of Shri Radha. Итак, жевание листьев бетеля является одной из 16 шрингар, блестящих, сияющих божественным сиянием на личности Шри Радхи. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki. Yeah. So thank you, Prabhus. Betel leaf. We're going to get 3 lectures out of betel leaf. It's so amazing. Благодарю вас за внимание, дорогие прабху. Итак, бетель, листья бетеля, еще уже будет в целом 3 лекции, посвященные этой теме. Betel leaf is such a stimulation for transcendental ecstatic love. И лист бетеля является таким прекрасным стимулом для божественной любви. So see you next Friday. До встречи на следующей пятнице. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, her betel leaf ki, Mayapur Dhamma ki, Shri Shri Gauranitai ki,
Shri Krishna Sankirtan Yaki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Вся слава Шриле Прабхупаде, тому, кто открыл нам Вриндаван Дхам.